My students often ask me where to draw inspiration from for their next subject. I always thought that you could draw inspiration from practically anything, like this silk tie I'm wearing. I'm going on a trip. Are you coming? I'm on a photography trip in Thrace, the edge of Greece. This is Ormenio, the northernmost village of Greece, the last village before the border. But to me it doesn't feel like the end of Greece, it feels like a beginning. There's something quiet here, you feel time stretching out. And maybe that's what draws me in. Not just what's changed, but what's still holding on. I often think of Thrace as the edge of a page, not the center, not the headline. But sometimes what's written in the margin is more honest, more human. Here, identity isn't one thing, it's a mosaic. I'm waiting at the village since 3 o'clock in the afternoon. They were supposed to be here at 4, and it's now 5:40. They're still not here. I guess the most important place along the coast here, along the coastal Thrace, is a place called Abdera, up the road. Which is that's the big place, I would say. That's the place that people have heard of, probably. It's the place that produced Protagoras, the philosopher, and possibly Hippocrates, the doctor, had something to do with it. But yeah. Because he also had to do with Kos, right? The island. That's right. He's associated with Kos, he's associated with Thessaly, he's associated with all over the place. But that happens because, once somebody's become famous, everybody wants a piece of the action. And so it's like Homer being born in Homer, 7 places, or how many places it is. Yeah. So it's like I say, I think the best way to put it is that it's a major place, or a major minor place, and there are more important places, but I mean it all forms a picture, and it all tells you something about what this place was like in antiquity, by which we mean 3rd century, 4th, 3rd, 5th century BC, Roman Empire, and so on. Why is Dionysus associated with Thrace? Well, there's obviously something going on here, but it's also part of the Greek view of the Thracians. And what are the Thracians? They are wild barbarians, they get drunk, and so on and so on. So it's natural that they be associated with Dionysus. I find it fascinating how the Greek deities were humanized. Yeah. And it's different from what we're used to with other religions like Christianism or yes, Buddhism. That's true. And that's a bit of a problem when you come to thinking about the Thracians, because
the Thracians don't seem to, at least in classical times, they don't seem to produce pictures of their gods. And they only start producing pictures of their gods when the Greeks wash into town and, have all the artistic vocabulary that they've got. You'll hear people talk about the Thracian Horseman. And he appears as a sort of mounted horseman on horseback, naturally, with a spear, spearing a snake on a tree or something like that. Nobody ever talks about him. He's always depicted, however, in very Greek terms. If you look at the reliefs that show this deity, they instantly remind you of Greek art at the beginning of the late 5th century, early 4th century, whatever. So my view is that the Thracians aren't depicting their gods until the Greeks come along and the Greeks depict gods. So the Thracians start doing it the same, and they use the Greek idiom to do it. I think that's what must be going on. So that was like the ancestor, let's say, of Saint George. Oh yeah, absolutely. That's right. In Greek icons, you have St. George on a horse, or you have St. Demetrius on a horse doing that. Yeah, that obviously comes from ancient Greek art. And the Thracians also get their ideas about how to depict deities from what the Greeks are doing in the 5th century and the 4th century. But the arguments go both ways. Like there are a lot of people who say Christianity took elements from ancient Greek mythology and so on and so forth. But there's the other argument that says that these are archetypical patterns and behaviors that we don't really know how they came to be. Right, that's and that to win a monster and maybe kill the dragon and then achieve something by doing that. It's like the archetypical behavior of the hero is embedded to our brain. So this story was. I think that's probably so. I think there's a sort of archetypical layer. And people express their existential worries through those structures. Yes, okay. But how you actually depict it depends upon what's been going before. Yes. So, okay, if the ancient Greeks are depicting horsemen with billowing robes, billowing capes and spears and so on, and these depict conquering heroes and so on, well, obviously, the Greek church, the Orthodox Church, the Church, is going to pick up on that and use that same vocabulary because it's got the same sort of resonances that the ancient stuff has too. I mean, that's the paradox about religion, I suppose. Any sort of new and reforming religion, okay, it wants to wipe away the past, but the past always seeps back because how are people used to expressing their religious feelings? They use the idiom that always existed. And exactly. It's because we humans only understand stories. We cannot understand reality apart from stories. Yeah. Like if I ask you what happened during the Big Bang, how would you describe it? You would describe it as an observer from the viewpoint of an observer. Right, and you'd create what your would narrative. I see if I was there? Yeah, that's right. Of course, you'd create a narrative, and this would make sense of things. And a further stage in making sense of things is obviously to depict it in a particular way, and that enters the tradition, and it enters, for example, to go back to what we're talking about, that enters the tradition in 5th century Thrace, the horseman, blah, 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 continues, and the horseman continues into Christian times and so on and so on. So what would you say? I don't know, it's a way of expressing the narrative. But yes, without narratives, we're just a sort of little pile of dust. Αν δεν το αγαπάς, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να την αγαπήσεις τη δουλειά. Και από μικρό παιδί μέσα στη σειροτροφία, γενικώς όλοι οι σοφλιώτες είμαστε και τη σειροτροφία πάρα πολύ. Αγαπήσαμε το κουκούλι, γενικώς το κουκούλι. Εγώ πήγα στο εργοστάσιο, ήμασταν
Όλοι, πολλά χρόνια. Εγώ γεννήθηκα το 1937. Ήμασταν 6 αδέρφια. Και από 14 χρονών πήγα μέχρι που παντρεύτηκα 20, δούλευα εκεί στο εργοστάσιο. Έχω τη μυρωδιά των κουκουλιών. Επειδή το κουκούλι έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά, ειδικά την περίοδο της εκτροφής του, όχι τόσο με τα αξιοσκόλικα όσο το κουκούλι όταν έχει γίνει και μετά μπαίνει στη διαδικασία απόπνιξης, αυτή είναι η μυρωδιά που μου έχει μείνει. Και η εικόνα του να βρίσκομαι μέσα σε πολλά κουκούλια. Πάντα. Αυτή ήταν η εικόνα, γιατί την έζησα με τη διαδικασία όπου ήμουνα έξω από ένα χώρο που ψήναν τα κουκούλια που κάναν την απόπνιξη και ήταν στήπες βουνά κουκούλιων, θα έλεγα. Η εικόνα που έχω στο μυαλό μου ήταν ότι όταν κάθε καλοκαίρι που πήγαινα για να βοηθάω τον πατέρα μου, ας πούμε, στο βαφείο που είπα, είχα να κάνω με μεταξωτό ύφασμα. Όταν όμως έγινα 17-18 χρονών, το πρώτο πράγμα που ξεκινούσα το πρωί ήταν ότι πρέπει να πάω να πλύνω μετάξια. Σήμερα πάλι έχω να πω ότι πάλι πρέπει να πάω να δω για τα μετάξια κάτι. Άρα για μένα το μετάξι είναι ένα οξυγόνο. Από τον παππού μου και τη γιαγιά μου ξεκίνησε η ιστορία μας. Εκείνη και ένταγε και έπλεκε και έφτιαχνε διάφορα εκείνη την εποχή εργόχειρα. Και ο παππούς μου ήταν πολύ καλός έμπορος και τα πουλάγε. Αυτή ήταν η δική τους έτσι σύνδεση. Έχουμε έτσι φωτογραφίες του παππού μου να πουλάει διάφορα εργόχειρα στο σταθμό του τρένου, όπου τότε ήταν εκεί η αγορά που πουλάγανε οι άνθρωποι τις διάφορα αντικείμενα, και αργότερα με ένα πολύ μικρό μαγαζί που είχαν φτιάξει στην πλατεία του Σουφλίου, και εκεί βάζανε ό,τι πράγματα φτιάχνανε και πουλάγανε έτσι διάφορα εργόχειρα και κεντήματα. Και εγώ θυμάμαι από πολύ μικρή να είμαι μέσα σε αυτό το μαγαζί, τις ώρες συνήθως που ξεκουραζόταν εκείνη, να είμαι εγώ και να πουλάω αυτά τα πράγματα. Μου θυμίζουν αυτά που έβλεπα στο σοχό με τους υποδενοφόρους. Θα πάω να τα πάρω. Από τον Μπρίκα. Ναι. Θα μου τα δώσει ο αντιδήμαρχος. Για να έρθω. Ωραία, οπότε εκεί θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Θα μπορείς να το βγάλεις. Ναι, πώς μπορώ. Α, να το. Έλα. Πρόσεχε. Αν δεν σ' άρεσε και εδώ θα σε έδερνα. Θα ανάψει το φως ή όχι? Όχι. This journey taught me that inspiration is not just a lightning strike or a single eureka moment. It's a collection of small sparks that ignite over time. It's the sum of everything we live through, the journeys we take, the conversations we have, the books and songs that move us, the history that humbles us. I came here seeking inspiration, and I'm living with the understanding that inspiration finds us when we're out living. Τη δεκαετία του 50 μετά δούλεψε σχεδόν κανονικά
Μέχρι το 1963 ήταν το που δούλευε το μεταξοργείο του Τσίπρη. Αλλά φεύγοντας από τη ζωή το μεγάλο το αφεντικό, δεν πήγαν καλά τα πράγματα με τις δυο οικογένειες. Άρχισε και το ραγιόν να μπαίνει μέσα στο ύφασμα. Ήρθαν τα δυο κακά μαζί, σιγά σιγά με το χρόνο έκλεισε. Γιατί θα είμαι μόναχος, αν ήθελες να ταξιδέψεις, να πας στα ξένα μακριά, δεν έπρεπε να μ' αγαπήσεις. Όταν έκανε και το κρύο, γιατί τώρα το Μάιο άρχιζε η σειροτροφία. Πανηγύρι ήταν μέσα στο Soufli. Να κουβαλούν τα φύλλα και μέσα μοσχοβόλαγε το κουκούλι. Θα φύγω κόρη μου στα ξένα. Ναι, δύο φορές. Μην κλαις, μικρή, μελάχρινη. Κοίταξε, τώρα θα σου πω το άλλο. Κοινός που φεύγει δεν ξεχνάει. Κοινός που μένει λησμόνη. Έγινε λοιπόν, άντε έφυγα. Να είσαι καλά. Την Πρωτομαγιά, όπως τώρα έρχεται η Πρωτομαγιά, εκεί στην αυλή άναβαν φωτιά, έβραζαν γάλα, όλοι μαζί να πιούμε το γάλα, τον καφέ, να πηδήξουμε τη φωτιά. Δεν ήταν ένα πράγμα ατομικό. 15 χρονό κοριτσάκι. Το αίσθημα όταν είναι αίσθημα. Και θες να το δεις. Άμα περνούσε καλώς ήσουν χαρούμενοι μέχρι το βράδυ. Αλλά απ' την άλλη όμως μου κάνει εντύπωση πόσο ζωντανή είναι η πολιτισμική ζωή σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή οι διάφοροι σύλλογοι ευρυτών έχουν, βλέπει κανείς, μια ζωντανή πολιτισμική ζωή, διότι έχουν χορούς, έχουν μουσικές ομάδες κτλ. Όταν θυμούμε να πέφτω να λιποθυμώ. Εν τω μεταξύ, όταν άρχισε το τραγούδι, βλέπω μια κοπέλα να έρχεται κατά μέρος μου, μέσα στο εργοστάσιο, στα μηχανήματα μέσα. Είχα να τη δω 60 χρόνια. Αυτή μόλις ακούγοντας το τραγουδάκι σαν να κλαίει. Σκουπιζόταν και έρχονταν, σκουπιζόταν και ως το τέλος ήρθε και μαγκάρισε, λέει, η Κέτη είμαι. Εκεί ήταν, τι να σας λέω. Μετά από 60 χρόνια συναντηθήκαμε. I hope you drew inspiration from this film. If not, at least you know where I got the tie from. Oh, I forgot. Don't miss out this adventure over here. I think you'll like it. Okay, that's it, I'm off. Cheers guys, bye. Ta-ta.